Domestic work is domestic work. Sio kazi ya kwenda kufanya nini? Kujiuza mwili. Wewe umeenda hapa kupeana service, kuosha nguo, kufua, kupika, kuangalia watoto. Ukishamaliza enda kwako. Lakini pia wewe pia una haki na msimamo wako kuambia mtu nini? Sikukuja hapa kwa sababu ya hiyo kazi. Domestic workers are considered to be one of the most vulnerable groups of workers due to the dynamics of their work. This occupation dominated by women proves as one of the sectors most vulnerable to gender-based violence. Working in private households makes them invisible to the world and vulnerable to physical, emotional, and even sexual violence. Naweza kuitwa na mtu na akupee kazi. Penye amekupea kazi, akwambia hizi pesa tumesikizana, ni pesa ya kiwango hii. Kama ni ngiri moja tumesikizana ngiri moja. Ukimaliza hiyo kazi, anakuambia yeye ana hiyo pesa. Naenda mahali unajua mimi sikulipi hizo pesa tumesikizana, umenitisha pesa mingi sana. They are often unprotected and unbound by labor laws with little to no access to social services. Mi na feel bado hakuna laws strong zenye zina protect domestic worker. Kwa sababu ya nini? Whenever umefanyiwa, umedhulumiwa ama umeabuziwa, ukienda kureport, unapata hakuna law inakusaidia kupata haki. Ama ina take time sana kabla upate haki yako. They work excruciatingly long hours without merit or overtime pay, isolating them from their support systems and restricting their freedom of movement. Their well-being depends on the goodwill of their employers, not on the formal agreements or contracts. Contracts in many cases still do not guarantee their protection. Mimi kama mwanadamu nafaa kupumzika ndio nifanye kazi yangu mzuri. The 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence is an international campaign that takes place each year. It commences on the 25th of November, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, to the 10th of December, the Human Rights Day, indicating that violence against women is the most pervasive breach of human rights worldwide. Tuache kudharauliwa ama kudhulumiwa sana. Tukienda nyumba ya mtu atupepe kama mfanyikazi ule anaheshimika. The World Health Organization declared the COVID-19 outbreak a global pandemic on March 11, 2020. Subsequently, domestic violence against women and girls has escalated around the world. This has been fueled by household economic and food insecurity, as well as confined living conditions due to lockdown and social isolation measures. Unaweza pata mwanaume, yani yeye anakutamani, anasema bado ya hiyo kazi nitakuongezea kazi nyingine na nitakulipa. Unamuuliza ni kazi gani? Anasema ni kazi ya kwa kitanda, yani mapenzi. Mimi si kukuja kwako kujiuza, nilikuja kwako kufua, nimalize, unipe haki yangu niende. The Center for Domestic Training and Development will be engaging domestic workers in a conversation gearing towards gender-based violence protection and prevention measures at the workplace and public transport. Ni wewe unajijua na ni wewe mwili wako unafaa utunze kwa sababu uko na siku nyingi za kufanya kazi. They will emphasize the need for ratification of ILO C-189 and C-190 that speaks about decent work for domestic workers and violence and harassment respectively. We as the Center for Domestic Training and Development join the rest of the world in the call for fund, respond, prevent and collect to end gender-based violence against women and girls. As we mark the 16 days of activism, please protect domestic workers, ratify ILO C-189 and C-190. Sisi tumechoka kunyanyaswa. Tunataka usawa kwa watu wote.